السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في الحصة رقم 22 في جروب البري ايلتس. اليوم راح نبدأ نكمل ما بدأناه في يوم أمس. حقيقة راح نبدأ بمرة ثانية بالكلام على الأساي، وبعد ذلك اليوم راح ننتقل إن شاء الله إلى خطوة أخرى اللي هي الاوبينيون اساي، فراح اعطيه شويه مجال الاوبينيون اساي بشكل اوسع من اجل انه يكون اساسا ان شاء الله اساس قوي او ثابت الى المحاضرات القادمه ان شاء الله. الان راح نبدا بادوات الربط اللي هي اخذناها مرت علينا في هذا الدرس، اللي هي additional ideas or transitional signals كما تسمى، يعني العبارات التي تنقل الافكار او linking words بهذا الشكل. فعندي sentence connectors اللي هي ادوات الربط في النوع الاول اللي هو ادوات الربط العاديه اللي هي furthermore, moreover, besides, in addition. ومثلا prepositions مثلا نقول besides مثلا مع الnoun، besides coming, besides giving instructions, in addition to, for example, giving instructions, in addition to managers. فنقدر نستخدم اسم بعد in addition to، وgerund معناها verb plus ing، هذا معنى الgerund، يعني فعل زائد ing. in addition to speaking English, okay, she can speak or she can speak Chinese. In addition to speaking, in addition to writing إلى آخره. ثم عندي furthermore, in addition, moreover, besides. People on fad diets often gain even more weight than they had lost. Besides, in addition to suffering from poor nutrition, people on fad diets often don't lose weight. إذا هنا نتكلم عن أدوات الربط. ثم عندنا أدوات التي تعطي الكونسيشنال أو الأوبوزيت اللي هي sentence connectors. On the other hand, however, although, even though, despite, in spite of. هذه كلها راح تكون مهمة جدا، very important في الopinion essay اللي راح يجينا بعد ذلك. To show opinion, to show position. To show position, to show opinion. إذن, on the other hand, however, people who want to lose weight can succeed. Although fad diets do not work, there are other diets that do. Okay, despite many attempts to lose weight, I'm still overweight. فإذا هنا هذا تسمى الكونتراست أو الكونسيشنال، ومرينا عليه في هذا الكلام. احنا قلنا أن إعطاء فكرتين في نفس الوقت، والكاتب يعني نقول ما بين الفكرتين. الآن حنبدأ بتمرين واحد فقط، ثم أنتقل بعد ذلك إلى بقية التمارين. حقيقة أحتاج الآن هنا transitional signals، يعني راح نبدأ بوضع أدوات ربط لهذا الارتكل اللي هو اللي أمامكم الآن بهذا الشكل. يعني راح نبدأ فقط كتمرين لوضع أدوات الربط، ثم أنتقل إلى الأوبينيون أساي إن شاء الله. The computer revolution. طبعا خلينا نبدأ بس نضع أمامكم أدوات الربط للتذكير اللي هي on the other hand, besides, furthermore بهذا الشكل. إذن لاحظوا الجملة الأولى نحتاج إلى أداة ربط في البداية. هنا نحتاج We live in the age of technology. Every day, new technology appears, ranging from iPods that can store thousands of songs to giant space telescopes that can send photographs of distant stars back to Earth. Then, we live. إذن حنبدأ هنا نحتاج إلى أداة ربط. ما هي؟
in the age of technology. We live in the age. إذا شنو راح تكون في رأيكم أي أداة ربط ممكن تأتي هنا؟ هل Can we use recently? But I think recently it's not a transition signal. Recently or no? إذا تتكلم عن شيء هنا، يتكلم عن شيء we live in the age of technology. فإذا نقدر نقول nowadays maybe, but no. Nowadays, أو we can say مثلا. But I can use nowadays here and in the next one every day, so it's not acceptable to have this word. So what should we do here? Can we join both sentences together, the first and the second one? So how do you do it? Yes. Although. But we join the two sentences here together, the first one and the second one, but not sure exactly. Yes. Even sometimes we say, نقول, it is well known that, or it is a fact that. It's okay. Yes, you want some expression like this. Yes. I thought that you mean that the transitions, the signals that we have achieved, the linking words. Yes, we can use this. It can be said that, or it is yes. that. Yes, it is said that, or مثلا, it is said that. ونكمل. We live in the age of technology. Every day new technology appears, ranging from iPods that can store thousands of songs to giant space telescopes that can send photographs of distant stars back to Earth. Of all the new, خلينا نشوف اللي بعدها. Of all the new technological wonders, personal computers have probably had the greatest influence on the daily lives of average people. إذن المين idea هنا, of all the new technological wonders, personal computers. إذن يتكلم عن personal computers اللي هي هنا المين idea. حيتكلم وراح يطور الكلام على personal computers have probably had the greatest influence on the daily lives of average people. Through computers, we can now talk to people in any country, research any topic, work, shop, bank, and entertain ourselves. Personal computers have especially revolutionized communication, business practices, and education in both positive and negative ways. إذن هنا هنتكلم عن personal computers revolutionized أي قاموا بعملية الثورة, communication, business practices, and education both positive and negative ways. إذا راح يتكلم عن ماذا هنا؟ Both positive and negative ways concerning computers. Okay, هنا نحتاج إلى أداة ربط. Can we use therefore with the personal computer in the thesis statement that here? Therefore, yes, personal have especially revolutionized communication. No, but this is a fact. This is not a result. This is a fact.
It is a fact. And he's going to talk about this fact, the positive and negative ways. Okay. هنا احنا بنحتاج إلى perhaps the most important effect. نحتاج إلى linking word هنا. فحنقول first of all. إذا حنقول first of all ممكن. Or initially. Or initially. Or at the beginning. To begin with. Okay. Initially, to start with مثلا. Perhaps the most important effect of personal computers had been to expand our ability to communicate with the outside world. إذن هنا أول main idea is the ability to communicate with the outside world. هنا هل الجمل التي تليها تعتبر explanation and further development؟ إذن هنا حنقول main idea 1. Yes, it should be like this, or it should be an example to clarify this point. فحنقول إذن are only invalid in Minnesota. Invalid in Minnesota can talk with similarly housebound person in Mississippi. A single computer user can send an email message to millions of people all over the world with one key stroke. إذن هذه شنو هذه كلها تعتبر؟ هذه تعتبر supporting. Yes, development. Examples. Yes, development or supporting examples. Good. Yes. خلينا نشوف اللي بعدها. اليوم خالد ونجلاء فقط في الحصة. Okay. And computer users, نبدأ بcomputer users can get together in an online chat room to discuss their interests and problems with others who have similar interests and problems. For example, a person who's planning a vacation and wants to know the names of the best beaches in Costa Rica can ask others who have already been there for suggestions. People even start romances through online dating services. The possibilities of computerized communication are indeed unlimited. إذن هنا يتكلم عن examples اللي هي examples اللي خاصة في computer usage or computers usage examples. اللي بعدها هيتكلم عن business. هل الفكرة رقم 3 عندما تنتقل هل هي متممة للتي قبلها، متممة لها في السياق أم فيها حاجات جديدة يعني؟ I think this part should follow the things which is mentioned in the thesis statement. It's come following for the second paragraph and like this, but it have a lot of new ideas, I think, because it's a new. Yes. So what do we do here? So we say in addition, for example. Yes, in addition, or in spite of. In addition, so, or besides, or moreover, you can say moreover. In addition, or moreover, personal computers are changing the way we do business. One change is that computers make it easy to take care of a lot of personal business at home. Example, you can buy airline tickets, send a greeting card, pay bills, buy and sell almost anything, and even pay your taxes from your home computer at any time of the day or night.
This is a great convenience for people who are busy during the day and for physically disabled people who find it hard to leave their homes. أوكي، حننتقل بعدها إلى الفكرة التي بعدها. تكلم هنا عن البزنس، في البداية عن الاتصال بين الناس، ثم البزنس، ثم الآن Yes. Yes, I think it's continuous for the ideas in the previous paragraph. So yes. we would also moreover or yes, you can say moreover or you can say also. So you can say also, comma, telecommunicating, yes, telecommuting, working at home instead of going to the office has become a choice for thousands of business people. Suzanne Carriero, a financial manager for a large company in downtown Manhattan, has telecommuted from her home in New Jersey for the past 2 years. She goes to her office only once a week. 4 days a week she works at home and communicates with her staff by computer. إذن هنجي بعدين نقول قلنا احنا also ممكن احنا نقول moreover. Personal computers have changed the world of education. فلاحظوا هنا فكرة telecommuting اللي هي التجارة عن بعد، و personal computers have changed the world of education. تكلمنا عن relationships هنا، عن العلاقات والخدمات services، ثم تكلمنا عن أولا العلاقات ثم services ثم التجارة. الآن نتكلم عن education. Elementary school children are learning to write, practice math, and create art on the computer. School children in Manhattan can talk via computer to school children in Moscow. High school and college students no longer need to spend hours in the school library researching topics for term papers. A high school student can obtain statistics for a history paper from a library in London by computer. إذن هنا كلها تكلم عن الادفانتجز. رقم 6 حتنقلب الفكرة. إذن حيتكلم هنا عن opposite view. من رقم 6 حيبدأ يتكلم على opposing، نقولها opposing arguments. إذا شو حنقول هنا؟ هو كاتب on the other hand أو ممكن نقول yes, we can say contrary, in contrast. Yes, on the other hand ممكن نقول yes تستخدمها نفسها. or in contrast ممكن نقول in contrast. تجي however يا دكتور؟ نعم. however yes ممكن yes why not. أو however. Can we use conversely? Conversely, yes. Okay. Not everyone agrees that computers are good for education. Replacing a teacher with a machine is not progress. According to some critics, they say that young children especially need a real person, not a machine, to guide their learning. Okay. Furthermore, computers have caused problems for society. People who spend hours each day surfing the internet can become isolated and lonely, and children and teenagers can meet strangers through the internet who may be dangerous.
إذا نتكلم نقطتين إنه children they need real people و it's dangerous sometimes that people might face dangerous people through internet meetings. إذا to conclude أو نقول to sum up, the computer age has arrived and has changed our lives. I want you to read the conclusion. اقرأوا لنا الكونكلوجن وحاولوا تشوفوا لي النقاط اللي جت سابقا هل هي موجودة هنا أو لا، أو هل تم التعبير عنها بشكل جيد أو لا. هناك شيء مهم جدا يجب أن تلاحظوه في الكونكلوجن. في نقطة مهمة جدا، خلينا نشوف هل ممكن تكتشفوها أو لا. Yes. How about the main ideas? Yes, I think the writer conducts the main idea well in the first part. He mentioned that he talked about the communication and about also the business. Yes, and about the education. So when he have in the last part, but I confused a little bit from the example that he mentioned here to compare the computer with the automobiles. I'm not sure if this yes. is acceptable or not. Yes, just as the invention of automobiles had an unplanned consequence, the growth of suburbs, so will the invention of personal computers. We will. سؤالي هو where are the negative points؟ إذا هنا حنسأل سؤال why the writer doesn't give or doesn't summarize, نقول doesn't mention the negative points. لماذا؟ مش تكلم مثلا كان ممكن تكون خطيرة الإنترنت، ممكن الأطفال يتأثرون يتعلمون من الأجهزة لا تعلمهم، أو ممكن يقابلون ناس خطرين مثلا. لماذا لم يذكر هذه النقاط السلبية في الكونكلوجن؟ لماذا؟ هذا هو السؤال. لأنه this is an opinion essay. الذي مر أمامكم الآن هو opinion، هو رأي الكاتب. تكلم عن الأشياء الإيجابية. لو تلاحظوا عدد يمكن 4 أشياء إيجابية: الحركة ونقل المعلومات وتبادل المعلومات، ثم البزنس، ثم الأشياء الشخصية، ثم الإديوكيشن. هذه كلها أشياء جيدة وإيجابية. ثم تكلم عن سببين اللي هو لا يمكن للأطفال أن يدرسون من قبل أجهزة أو آلات،
والفكرة الأخرى أنه ممكن الكمبيوتر تكون ممكن meet strangers يقابلون في الكمبيوترز، يقابلون بعض الناس الغرباء، ويكون هذا الشيء يعني dangerous. لماذا لم تذكر هذه النقطة؟ Because it's an opinion. هنكتب هنا very important point because this is an opinion essay. The writer just gives the summary of the main ideas he هنقول supports. فقط الافكار التي يساندها، وهذا الشيء طبعا في الاوبينيون اساي حتشاهدوه ان شاء الله في الاكاديميه. تذكر الاشياء التي تخالفك في الراي، لكن لا تذكرها في السمري، وهذه نقطه جوهريه جدا. انه اوبينيون، انه رايه مع الحضاره واستخدام الكمبيوتر كذا، لكن مع الاوبينيون ايضا لازم تذكر الافكار المضاده لك، او الافكار التي قد تكون فيها عنصر سلبي. مع هذا، رغم هذا، لا تذكر في السمري. لماذا؟ لانه هو اوبينيون اساي، ورأيه يركز على ايجابيات الكمبيوترز فقط حصريا. صحيح هناك سلبيات، لكن ليست بالمهمه بالنسبه للكاتب. وهذه النقطه راح تتكرر كثيرا جدا ان شاء الله، وعندما تصلون للمستوى المتقدم راح تشاهدوها، يعني تشوفوها شوف العين ولمس اليد. هذه هي فقط. ولهذا نجلاء انت شويه يعني ارتبكتي، لانه شفتي تقارن بالسيارات، لكن لم يذكر السلبيات الكمبيوترز. تفضل خالد، تفضل، سوري على المقاطعه. هذا في الاوبينيون بس فقط، صح؟ نعم، الاوبينيون لانه رايك، ويجب ان تدعم رايك الى النهايه. صحيح هنا ذكر نقطتين اللي هي هنا، اللي حنكتبها هنا بهذا الشكل. هنا هذه النقطتين، هذه نقول عليها الاوبوزنج arguments. هذه النقطتين opposing arguments، النقاط التي عكس رأيه. صحيح ذكرها، لكن لا تذكر، لا يتم ذكرها في الكونكلوجن بهذا الشكل. يس، طبعا مع التكرار، مع اخذ يعني مثلا تمارين اكثر الى اخره، ممكن انتم ان يس. هنا التخطيط المبدئي للاساي، الاوتلاين. فحنجي مره ثانيه حنقول الانترودكشن، هذا في الانترودكشن في الفقره الاولى. thesis statement راح تكون فيها التوبيك، راح يكون عندي فيها حاجتين، عندي توبيك زائدا التاسك او ما يسمى هنا، هو مسميه thesis statement، اللي هو thesis statement اللي هي حيتناقش، او نقطة النقاش، نقطة الحوار، بعدين البودي 1 topic sentence، بعدين main supporting point معناها المين ايديا، كل واحد يسميها، يعني في كل كتاب تسمى بطريقة، لكن هي main idea. ثم بعد المين idea supporting detail 1 supporting detail 2، ثم main supporting point مرة ثانية، هذا main idea 1، بعدين main idea 2، هذه 2، ثم وهكذا supporting ثم main idea 3، وهكذا بهذا الشكل. هذه هي الطريقة
لازم تكون بهذا الشكل. البادي لازم يكون في مين ايديا، ثم الديفلوبمنت سبورتنج تشرحها بهذا الشكل، مثال واحد، مثالين، 3 امثله، ثم تبدا بفكره اخرى، وهكذا شويه شويه تبدا بهذا الشكل. بعدين في بي توبيك سنتنس في باراجراف الثانيه، وهكذا تصل الى مين سبورتنج بوينت ومين سبورتنج بوينت، ثم نصل الى الكونكلوجن. هذا هو الترتيب في الاساي، لازم يكون بهذا الشكل. اذا طبعا عندنا الاسايز، او عندنا مثل ما يقولون الكتابه الاكاديميه راح تكون بهذا الشكل، راح تكون يعني طبعا لا احب الاطاله في الامثله شويه، ممكن الامثله تكون فيها كثير من التفاصيل، ما احب انه اضيع الطالب فيها حقيقه، لكن حتكلم مباشره مع ممكن كيف مثلا تكتب انت مخطط لمقاله او لاساي، كيف تكتب مخطط للاساي. فالاساي راح يكون بشكل احنا نقول ثلاث فقرات. عندي هنا مقاله بسيطه راح ناخذها، خلينا نشوف اللي هي تنتهي الى وين تنتهي. يس، هنا هناخذ مقاله بسيطه نطبق بها بسرعه، تتكلم عن left handedness، او الناس اللي يسموهم يعني اللي يعني يستعملون يدهم اليسار، يعني left handedness او الاعسر، او ما يسمى الاعسر باللغه العربيه، اللي هو الايمن يستخدم يد اليمين والاعسر يستخدم اليد اليسار. هل الان عندي باراجرافز، عندي introduction هنا، هذا الانترودكشن امامكم، هذا الانترودكشن، ثم عندي body 1 وعندي body 2. راح اصغر الكتابه شويه من اجل ان نشوف العناصر التي جاءت في الانترودكشن هل هي موجوده في body 1. طبعا عندنا body 1 وbody 2 تنتهي body 2، ثم البادي 3 اللي هي قصيره جدا تبدا last but not least، ثم يكون عندي السمري. فراح اصغر الكتابه شوي، لا صغيره جدا صارت، لنقرا البادي 1 والبادي 2. هل ما موجود في بادي 1 وبادي 2، هل المعلومات هنا ستجدون لها تطابق مع الانترودكشن؟ Yes. Take your time. Take 2 minutes. أخذوا دقيقتين وحقرأها معكم بعد شوي أنا. اوكي، اعطونا رايكم. Yes, I think in the introduction, the writer mentioned
in the last part, last sentence, he write his thesis statement, and he wanted to highlight the few disadvantages of using the left hand from the point of view of the right hand people. Yes. إذن هنا being left-handed certainly has a few disadvantages. فحيتكلم عن لأنه العالم تقريبا احنا عالمنا مصمم سياقة السيارة إلى آخره للناس الذين هم يستخدمون اليد اليمنى وليس اليد اليسرى بهذا الشكل. Yes. بعدين body 1 شو تتكلم؟ Yes, body 1 talked about one social situation, about two exactly social situation. The first one is the handshake, and the other one is the dinner table, how they eat for the eating. So these are the main points mentioned in this part. Yes, إذا حاجة shaking hands. بعدين اللي هو الدينر تيبل طبعا اللي يتكلم عن الاتيكيت، يعني قصده يعني لانه راح يكون كل شيء موجود بعكس استخدامهم. ف left handed diners constantly bump elbows with the right handed person unless they sit at the far end of the table with no one on their left. That's what worse, left-handers have to concentrate in order to avoid grabbing and drinking from the wrong glass. يعني حاجة في الاتيكيت. إذن هنا two disadvantages. أوكي، هل هذا ينطبق هنا؟ طبعا ينطبق مع few. لما قال few معناها from 3 to 4 or 4 to 5. بعدين في body 2 شنو كانت المين ايديا في body 2 اللي هو the disadvantages, inconveniences at school. Yes, inconveniences at school. إذا هنا الشيرز، الأشياء المشاكل اللي تقابلهم. كل الكراسي مصممة لأصحاب اليمين. Okay, with little fold-up desktops for taking notes. Most of them are made for right-handers, and left-handers have to write with their left elbow hanging in mid-air, or else turn themselves around almost 180 degrees in order to lay their notebook on the desk. Furthermore, when lefties write in a 3-ring binder or special notebook, the rings get in the way of their hands when they write. يعني مشاكلهم المساكين. Yes, my son is one of them. Yes. صدق أنا أكتب باليسار وهذه مشاكلي بالطاولة. Yes. أنا أول ما قريت 10% قلت أنا من ضمن هذولا. Yes, يعني هو هنا مشاكل. Yes, as you said Khalid, my son عبد الرحمن is the same like you. He's left-handed وده يعاني المشكلة ما بين إنه إخوانه يقول لازم تأكل باليمين ونقول له أكل باليمين. أنا لا أضغط عليه بشكل، يعني أقول له استخدمها في الطعام، لكن هذه خلقة الله سبحانه وتعالى في النهاية، هو خلقه بهذا الشكل، فلا حمله للطفل إنه أكثر من يعني تحمله. أقول استخدم اليمين، استخدم اتس أوكي، لكن إذا نسيت لا ضير، يعني مش يعني هكذا أنت هكذا خلقت يعني في النهاية، لكن قدم اليمين يعني بهذا الشكل. anyway أوكي. بعدين عندنا last but not least. لاحظوا الفقرة الأخيرة، شنو أهمية الفقرة الأخيرة body 3؟ Why this is short? Why this paragraph is short? لماذا قصيرة؟
I think because the writer did not want to focus more about these parts, because it is still in inventions, and any person have his special manner to deal with these devices or utensils. Because they are very common. فإذا يصبح هنا من يأثر على الكوهيرنس كوهيجن حقيقة، على الفهم والربط. لو طالت المسألة بهذا الشكل، يعني طالت أو أصبحت تشرح بشكل مطول وبشكل ممل، فنعرف السيزرز اللي هم المقصات، كان اوبنرز فتاحات العلب، كورك سكروز اللي هي هذه الفلين أو اللي يعني سدادات الفلين فتاحات، اوتوموبيل جير شيفتس الجير شيفتس، وكاميراز والكاميرات، and computer keyboard. لا أعرف الكمبيوتر كيبورد هل هو يعني شنو هل يمثل إعاقة لك يا خالد الكيبورد اليسار يمين يمين لا. يسار؟ لا بالعكس. يس ما أعرف أنا، ممكن I don't know for keyboards، لكن شكلها الكيبوردز عادي يعني الكيبوردز الكل يس. In sum، إذا to sum up، in a world organized for right-handers, left-handed people must confront and overcome challenges every day. هل هذا السمري يكفي؟ هل هذا السمري is it enough؟ هل تعتقدوه كافي؟ غطى الأفكار التي جاءت؟ أعتقد قليل. Yes. I think it's so brief. He just mentioned in a brief that the challenge, overcome the challenge. So he means the disadvantages in this word, overcome challenge. Just yes. هو اختصر بكلمة in a world organized for right-handers. فهو جاب الفكرة الرئيسية إنه هذا العالم مصمم لذوي أو استعمال ذوي اليد اليمين. إذن left-handed people must confront and overcome challenges every day. إذن لاحظ استخدم كلمتين قوية جدا، confront يجابه ويتغلب على التحديات كل يوم. فهذا هنا براعة حقيقة، تعتبر براعة من الكاتب، وتعتبر أيضا يعني اختصار. لا أحبذ هذا الشيء حقيقة، أنه واحد يحاول يختصر جهد الإمكان، لأن مرات الطالب يصاب أنه يعطي معلومة يختصر معلومة ومعلومة تكون غير واضحة أو غير أوكي. نمشي للي بعدها. أريد أدخل أنا بصراحة إلى بالنسبة للأساي راح نأخذ حنجي الآن لأوبينيون أساي. حندخل في الأوبينيون أساي. أوكي. شنو الأوبينيون أساي؟ الأوبينيون أساي هو أحد أهم عناصر الكتابة حقيقة الأكاديمية، وهو يسمى عند اسم آخر اللي هو يسمى بحاجة اسمها one-sided argument. One-sided argument. Yes, you are right. Yes, you are right, Najla. Left-handed people considered more intelligent than others, or they have more intelligence than others. So intelligence is a noun. Intelligent is an adjective. If you say more, you say more intelligent. Yes, not intelligence. So they have intelligence, dhaka as a noun. They have
not intelligent, so they have intelligence. Yes, so Mr. Khalid, you are one of the intelligent people. عندكم أنتم جماعة اليسار عندكم ذكاء، وهذا شاهدته أنا يعني أمثلة. Yes. Okay. إذا one-sided argument، شنو معنى one-sided argument؟ الopinion essay يعطى في الامتحان عادة ويكون ذا اتجاه واحد. مثلا do you think or do you some people think that nurses، يعني واحد يتكلم عن nurses، على الممرضات. Let's consider this as a nurse، نعتبرها nurse. The nursing job should be for women only, or women are more suitable than men to become nurses. Agree or disagree. فهنا راح تعطيني رأيك، هل تعتقد أنه النيرسز should be females؟ هل أنت مع الفكرة أنه الممرضات يجب أن يكونوا يعني إناث؟ هل الفكرة هنا يا أما agree or disagree، يا أما توافق على الفكرة أو لا توافق. هناك نوع آخر من الارجيومنت أو من الأسايس اللي اسمه الارجيومنت، أي هناك جزئيتين ليس جزئية واحدة. فجزئيتين شنو معناها؟ البعض يعتقد أنه الممرضات يجب أن يكونوا نساء، والبعض الآخر يعتقد أنه التمريض يجب أن تكون مهنة مختلطة. Discuss both views and give your opinion. ناقش الاثنين وأعطي رأيك. هنا ليس بopinion essay بل أصبح argument. إذا الopinion هو اتجاه واحد للكتابة، والargument فكرتين تناقشان تباعا بنفس الوقت. لماذا؟ لأنه أصبحت argument. لماذا التركيز على opinion essay؟ لأنه هو الأساس، يعني هو الأساس حقيقة في كل الكتابات الأكاديمية. ثم من الopinion ممكن نعمل argument، يعني الopinion نفسه نستطيع أن نجعل منه argument essay، لكن الارجيومنت لا يمكن أن يكون opinion. فالopinion yes you can be neutral، ممكن احنا نقول يسموه balanced argument، هذا راح يؤخذ إن شاء الله في المستوى المتقدم. balanced argument معناه تكون ما بين الرأيين. أنا مع أنه تكون الممرضات سيدات، لكن أيضا في بعض التخصصات يفضل أن يكون الممرض رجل. إذا أنت لست ضد فكرة أن الرجل يعمل عمل الممرضة. فإذا الأوبينيون أساي اللي راح ناخذه اليوم وراح نركز عليه بكرة حصة قبل الأخيرة إن شاء الله، وراح نجي نتكلم عن الأورجنايزيشن، the introductory paragraph، كيف راح يعطى الأوبينيون في الانترودكشن، كيف راح تكون البادي باراجرافز منظمة بهذا الشكل، ثم حيكون developing supporting details إلى الكونكلوجن. حنبدأ هنا بسؤال اللي هو الميرسفul death أو الميرسفul kill، القتل الرحيم. إذا سامعين به في بعض الدول، ليس كل الدول طبعا، تقر شيء اسمه القتل الرحيم. It is the right of the patient to ask for death or to ask to stop his life، أن يطلب من الأطباء خصوصا بعض الأمراض المستعصية أن يطلب بتحت إرادته الكاملة أو ولي أمره أو يعني الناس المسؤولة عليه بإيقاف العلاج لإيقاف حياته أو عذابه، اسمه اللي هو يصفح. اليوم احنا مثلا نسألك سؤال in some countries or some diseases are incurable. هناك بعض الأمراض لا يمكن علاجها. Do you think it is acceptable for these people or these sick people to ask to finish their lives؟ هل تعتقد أنهم من حق بإنهاء حياتهم؟ هنا opinion، يا أما تقول لي agree
يا اما disagree. فاذا لا تستطيع ان تقول انا اوافق ولا اوافق، لا، you have to take a position. يجب ان تاخذ position. اذا حنبدا هنا نقرا the right to die. اريدكم تقراوا لي فقط الانترودكشن هنا، اقراوا لي الانترودكشن هذه وحناقشه معكم، لما تكملون قولوا لي finish. Okay. Then a difficult problem that is facing society is the legalization of euthanasia. Euthanasia القتل الرحيم. euthanasia هذه الإيلات والفظ. Okay ملاك, you're welcome. Yes. euthanasia. أنا ما أدري ليش الدكتور ما أقدر أكتب الشات قفل عليه. شنو عفوا؟ أنا ما أقدر أكتب لك رسالة. ليش؟ قفل مكتوب أحمد. ما أدري أشوف مكتوبة لأحمد الشريف. يعني إذا جيت أرسلها لازم قفل على أحمد الشريف ما أدري لفت. لا أحمد الشريف شنو دخلنا فيه؟ أنت تقدر تكتب رسالة ليش؟ ما أنا طالع عندي هنا إذا جيت أرسل يروح لأحمد الشريف. سنتو أحمد الشريف. عجيب. إيه. خلاص ما هي مشكلة خلينا. لحظة أقول لك شيء اطلع وادخل مرة ثانية. ما أنت write to everyone. يعني chat. Yes, that's happened to me once, but when you click everyone, I think you will go directly. Yes, like this. Everyone publicly and directly. أنا مختار everyone. Yes. في خيارات يا خالد سهلة بعدين. Okay. إيه لا تمام خلاص ضبط. خلاص إيه okay. Yes. Now, euthanasia is the fact of causing death painlessly in order to end suffering. لاحظوا هنا كلمة euthanasia ليست بالكلمة الcommon، يعني ليست بالكلمة العادية اللي ممكن تأتي في السياق، فلازم من تعريف. فشنو استخدم؟ استخدمناها هذه طبعا في حصص سابقة اللي هي الadjectival phrases، استخدام العبارات الوصفية. Euthanasia is the act of causing death painlessly in order to end suffering. أي تسبب بالموت بدون ألم لإيقاف المعاناة. People who are in a coma because of injury to their brains and elderly people who are terminally ill are being kept alive by artificial means. They don't have a chance to recover. إذن من هم الناس الذين يعانون؟ suffering، كلمة suffering فجاء وعرفها في الجمل التي تليها. People who are in a coma في غيبوبة because of injury to their brains، إصابة في الدماغ
and elderly people who are terminally ill اللي هم ناس كبار في السن لكن مريض يعني مرضى بمرض يعني خطير أو مرض يعني لا يمكن شفاءه are being kept alive by artificial means. يتم إبقائهم على الحياة بوسائل صناعية. They don't have a chance to recover. ليس لهم أي أمل في الشفاء. But laws in most states of the United States do not allow doctors to end their lives. ثم استخدم concessional sentence. Although many people feel that doctors must do everything possible to keep their patients alive, I believe that euthanasia should be legal for 3 reasons. إذا أعطاني التاسك. التوبيك ما هو التوبيك أو التايتل؟ نقدر نقول the right to die أو نسميها euthanasia. تقدر تقول التايتل euthanasia أي القتل الرحيم. التاسك ثم لاحظوا هنا استخدم الكونسيشنال سنتنس. هنا مكتوب thesis statement اللي هو التاسك استخدم الكونسيشنال سنتنس. لماذا استخدم الكونسيشنال سنتنس؟ concessional sentence أي أنه يعطي الرأي الآخر لكن أيضا يعطي رأيه هو. يعني بالرغم أنه الأطباء مسؤولين عن حياة المرضى أن يبقوهم أحياء، أعتقد I believe that euthanasia should be legal for 3 reasons. وحدد 3 أسباب. إنه القتل الرحيم يجب أن يكون مسموح ل3 حالات. إذا هنا giving هنقول giving the ما يسمى بالinitial position الموقف الابتدائي. هنا قال I believe that euthanasia should be legal for 3 reasons. في المقدمة لا تذكر الأسباب. قال يجب أن يكون القتل الرحيم مشرعاً ل3 أسباب. هل وضح ما هي الأسباب؟ هل هي أسباب صغيرة، كبيرة، مهمة، غير؟ لا نعرف. ولهذا ما يسمى بالinitial position أي الموقف الابتدائي. الآن أريد منكم أن تقرأوا لي. حنبدأ بس نشيل هذا الكلام وحتأخذون body 1 يعني الباراجراف الأولى. خلينا نشوف هل موجودة تكملتها هنا. يس لازم نصغر شوية أكثر، لا أريد ذلك. أوكي خلينا نبدأ بعدين نأخذ إنه في مثال. فإذا the first نبدأ بأول مثال. إذا نبدأ نقرأ. اقرأوا لي body 1 يا شباب من هنا إلى حد هنا، بعدين نطلع السطر الأخير. شوفوا الخطوات ال3 التي سأكتبها الآن. المين ايديا، بعدين explanation للمين ايديا هذه، ثم عندي supporting examples. هل هناك examples راح يضيفها؟ supporting examples. ثم عندي نقطة مهمة جدا. هل البوزيشن رأي الكاتب موجود أم غير موجود؟ لنقرأ. اقرأوها take your time. خذوا 2 دقيقتين أو 1.5 دقيقة. اقرأوها على راحتكم وشوفوا هذه الأشياء. المين ايديا، شرح المين ايديا إذا كان هناك أمثلة، ثم his position هل هو موجود أم غير موجود.
اوكي يا شباب، هل الخطوات موجودة؟ المين ايديا، ثم الاكسبلانيشن المين ايديا، ثم اكزامبلز اذا كان في موجود، ثم الفاينل بوزيشن او البوزيشن رأي الكاتب في القطعة او في المين ايديا 1. هل شفتم هذه الاشياء او لا؟ Yes, I find it. It is clearly illustrated during this paragraph. اوكي، يس، انا الان راح اقراها واحاول اوضحها ممكن للطلبه الذين يعني لم يحضروا الحصه الى اخره، من اجل انه تكون الامور واضحه تماما. The first and most important reason to support euthanasia is that some patients who have no chance to recover do not wish to be kept alive. إذن هذه main idea 1. إذن بعض المرضى الذين لا يوجد أمل في شفائهم يرفضون أن يبقون على اللايف ماشينز، على أجهزة الإحياء. These patients are kept alive by life support machines such as respirators اللي هي أجهزة التنفس to help them breathe, and feeding tubes to provide them with nutrition وأنابيب التغذية. A well-known example in the United States is the case of Terry Schiavo. هذا طبعا Terry Schiavo, a young woman, هذه الشابة, who went into a coma in 1990. Mrs. Schiavo was able to breathe on her own, but her brain was dead. For 15 years, she was kept alive by feeding a tube. After 8 years of seeking treatment for her condition, Michael Schiavo, her husband, asked the courts for permission to remove her feeding tube. إذن هذا كله explanation. القصة تيري شيافو، كيف هي كانت تستطيع أن تتنفس لكن دماغها ميت، ووضعت على والتغذية تصلها عن طريق تيوب، وأصبحت من عام 90، الله أعلم هذا الكتاب في أي سنة انطبع، يعني 10 سنوات أو أكثر، تقريبا 15 years هي تحت الأجهزة. Her husband Michael Schiavo asked the courts، وتقدم بطلب للمحاكم زوجها، seeking treatment. لحظة. For 15 years she was kept alive by feeding tube. إذا 15 سنة إلى 2015 هذا الكلام أصبحت هي تعاني منه، أو يعني 15 سنة تحت الأجهزة. After 8 years of seeking treatment for her condition, Michael Schiavo, her husband, asked the courts for permission to remove her feeding tube. إذا 8 سنوات ويطلب المحاكم أن توافق على إزالة الفيدنج تيوب اللي هو يغذيها، يعني أنبوب الغذاء. He said that his wife had told him she wouldn't want to be kept alive artificially when there was no hope of recovery. بادعاء أنه زوجته قالت له أنه إيقاف العلاج أو إيقاف الأجهزة إذا لم يكن أمل للشفاء. Mrs. Schiavo's parents, Robert and Mary Chandler, disagreed with Mr. Schiavo and fought to keep their daughter alive. After 7 years of bitter court battles, Mr. Schiavo finally won. إذن هذا كلها تفاصيل للdevelopment examples. أخيرا ربح القضية. Doctors removed Mrs. Schiavo's feeding tube and she soon died 15 years after first falling into a coma. بعد 15 من المعاناة. هنا الجملة الأخيرة. شنو هي الجملة الأخيرة؟ Clearly تبدأ من هنا. I think it's the author's opinion. Yes. هذه the writer's position. The writer's نقول position موقفه or opinion. لو لم يكتب الopinion هنا
لتعتبر هذه المقالة فاشلة. No writer's opinion, no good mark. يعني هذه لو كتبت في الامتحان without showing his position، بدون أن يبين البوزيشن. فإذا تتذكرون في الانترودكشن هو قال I agree for 3 reasons. إذا هو اشترط على اليوثينيزيا الموافقة على القتل الرحيم ل3 أسباب. السبب الأول no hope for recovery. No hope for recovery. لا يوجد أمل في الشفاء. هذا السبب الأول. ثم أعطانا البوزيشن. حننتقل الآن للسبب الثاني. حنعيد نفس القصة. I want you to see the main idea. شوفوا لي المين idea شباب. ثم الديفلوبمنت. إن شاء الله تنتهي بس في مكان واحد. يس تقريبا more or less السطر الأخير ممكن. يس. إذا هنا حنشوفوا نفس القصة. شوفوا لي المين idea, development and position. هذه second. هنا حنشوف السكند هنا بس. فكرة الثانية. هل فيها العناصر الثلاثة؟ المين idea، وبعد المين idea الديفلوبمنت، وفاينالي position. هل موجود هنا؟ يس. هل موجودة الأفكار الثلاثة يا شباب؟ Yes, I could find it clearly. إذا الخط الأحمر يمثل المين ايديا. عندي الأحمر هنا يمثل المين ايديا، والخط الأزرق يمثل الديفلوبمنت، والخط الأخضر أو الأخير السطر الأخير يمثل ماذا؟ يمثل البوزيشن. البوزيشن. مهما كان حجم الفقرة لازم هذه الثلاثة موجودة. إذا المين idea it's too costly. Example $5,000 per day. بعدين nursing home is also expensive. Nursing home care is also expensive. بعدين يتكلم about تقريبا $4,500. بعدين يجي على رأيه these high costs can cause serious financial problems for a family. حنجي الآن إلى الفقرة الأخيرة اللي هي تعتبر أيضا فقرة شوي كبيرة، ونجد مرة ثانية أحب أن تشوفوا لي الخطوات الثلاثة اللي هي نبدأها باللون الأحمر. حنقول المين idea، ثم باللون الأزرق ناخذ الأزرق نقول الديفلوبمنت، وأخيرا وليس آخرا البوزيشن. هل موجودة؟
لاحظوا هنا كيف الشرح هنا للحالة الثالثة اللي هو الفاميلي suffering، كيف يعني كيف the final reason to support legalizing euthanasia is that the family suffers. Hospital or nursing home staff give terminally ill patients only minimal care. إذا مسألة المعاناة العائلية، لاحظوا هنا كيف يعني يتناول الفكرة، ثم استخدم هذا this is called personification. شنو personification؟ الكاتب استخدم مثال من حياته الشخصية، وهذا الشيء سيطلب منكم في الايلتس، يعني support your view with any example from your experience or real life situations. يعني في الايلتس حتى تستخدمون هذا التكنيك، انه تستخدم مثال يا اما من حياتك الشخصيه، من تجاربك الشخصيه، من عملك، من بيئتك، المهم تستخدم شيء يدعم الفكره الرئيسيه. فهنا استخدم اللي هو الرأي الشخصي. For instance, a cousin of mine who had been in a motorcycle accident was kept on a life support machines for 8 years. يتكلم عن واحد من أقرباء أو أبناء عمه أو أبناء خاله. Okay, during those years, his parents took turns taking care of him. His father stayed with him during the day while his mother worked, and then his mother stayed with him at night while his father worked. Other family members tried to help out when they could, but his parents did most of the physical work and suffered most of the emotional stress. After he finally died, my aunt said. فهنا استخدم quotation أو اقتباس citation. Of course, I'm sad, but since we all knew he would eventually die, it might have been better if it had happened right when he had the accident. إذن these past 8 years have been hard. كنا نعرف إنه هو حيموت بالنهاية، لكن كنا نفضل إنه كان مات من البداية. فلاحظوا هذا التنوع في إعطاء البوزيشن. البوزيشن هنا اختلف عن البوزيشن في الباراجرافز البقية. الآن أريدكم تشوفوا لي الكونكلوجن. هل هو في 3 أشياء؟ الشيء الأول المين ايدياز أو paraphrasing. The main ideas. هل موجودة فيه؟ الحاجة الثانية المفروض تكون موجودة the final position. final position اللي هو الرأي النهائي of the writer الكاتب، موقف النهائي. مرات يكون في recommendation، ليس دائما لكن مرات. أنا حضيفها كنقطة ثالثة معها أستريكس نجمة، يعني مرات. خلينا نشوف. To sum up, to summarize, patients who are either terminally ill
or who are an irreversible coma often wish to die. Their care is a financial, physical, and emotional burden for their families. Therefore, families should have the right to ask doctors to turn off life support machines or to remove feeding tubes. هل الأفكار الرئيسية موجودة هنا؟ اللي هي تتكلم عن أول شيء تتكلم عن الكوست أو تتكلم عن الحق اللي هي irreversible، يعني لا يمكن علاجها، هذا النقطة الأولى. الثانية الفاينانشال، يعني هذه حنقول رقم 1، هذه رقم 2، ورقم 3. الثلاثة موجودة. ثم عند البوزيشن therefore families بهذا الشكل. Yes, families. Therefore, families should have the right to ask doctors to turn off life support machines or to remove feeding tubes. هذا الفاينل position. بهذا الشكل. بهذا الشكل أي خلل في كتابة الأساي بهذا الشكل راح تنقص الدرجة بشكل كبير. الآن أي أحد عنده أي سؤال؟ Any questions? Yes, excuse me, doctor. Regarding to paragraph number 3, the author or the writer did not mention directly his point of view or his position, but on behalf of his aunt, is this acceptable? Yes, لأنه هو بدأ بشكل شخصنة. هو قال هنا yes, for instance, a cousin of mine. فهنا تكلم عن تجربته الشخصية العائلية، يعني هذه personal experience، هذه personal، حاجة personal experience. فهنا تكلم عن تجربة ابن عمه الذي حصل له حادث دراجة، وكيف العائلة والأم والأب عانوا، وأكثر شيء الأم والأب هم اللي عانوا. ثم عندما توفي عمته قالت هذا الكلام. طبعا لما يقول my aunt said، my aunt يعني هو يقصد لسان العائلة، يعني لما تقول my aunt عمتي، هنا my aunt said of course I'm sad, but since we all knew he would eventually die, it might have been better if it had happened right when he had the accident. إذا هنا كأنه لسان العائلة. These past years have been hard. هذه خلاصة الكلام من هنا إلى هنا. إذا تكلم عن عائلته، فهذا هو الأوبينيون. يس أوكي، قصدي طريقته. هو ممكن هو يقول هذا الكلام I think, I believe, yes I am sad. هو ممكن يتكلم عن نفسه yes I'm sad but I think we would have known he would have eventually died. بس هذه هي. أوكي، يعني قصدي لا تكونون نمطيين 100% في أو ميكانيكيين، يسموه mechanical responses، أي الإجابات الميكانيكية. حاولوا يصير في variety، نوع من التنويع، نوع من الحركة، رغم أنه هذا الارتكل بهذا الشكل. وقد يبدو طبعا ممكن أي واحد فيكم يستطيع أن ينقض هذا الكلام، يعني يستطيع أن يقول بالرغم من هذا يجب أنه أطباء يحاولون جهدهم لإنقاذ المريض. لا يتفق مع هذا الرأي. أوكي، ويكتب أسبابه، يعني هذا رأي من جهة واحدة. This is an opinion essay. هو يعتقد هنا، كما شوية بس نذكركم في الانترودكشن، قال for 3 reasons euthanasia، هنا ذكرها I believe that euthanasia should be legal. فماذا حصل هنا؟ حصغر الكتابة إلى أصغر حد. لا أحب يعني لا أريد منكم أن تقرؤون
لكن أبدأ أشوفكم شيء. نصغر الكتابة شوية أكثر. يس، أو شوية نكبر شوية، حاجة بسيطة. يس، لاحظوا هنا هأشر بالأحمر إلى مكانات البوزيشن. قطعة الكهرباء. I'll be with you in a minute. إن شاء الله. معناها بتجينا احنا يا دكتور هذا. يس، هذا بلان بي، هذا مربوط للنت عندي على الاحتياطي. الحمد لله. اوكي، الحصه حتستمر، مش مشكله، شويه وتجي. اوكي، اذا هنا لاحظوا هنا. نعم، قلت لك فرحت لما لها بيجينا. يجي ان شاء الله يجي. لا، ما احنا 3 ساعات هرب. يعني قصدي الحمد لله جت على نهايه الحصه، ما عندي مشكله، ورابط انا على ال 4G التي يعني. اوكي، حنجي هنا حتشوفوا شيء اسمه في الباراجراف الاولى اسمه الانيشال بوزيشن، الموقف الابتدائي. ماذا حدث هنا؟ الفيرست باراجراف بوزيشن، ثم second paragraph position، ثم هنا third paragraph position، ثم وصلنا هنا الفاينل بوزيشن. شنو يسمى هذا الشيء يا شباب؟ position 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 position. initial الابتدائي، وسط، ثاني، ثالث، ثم الفاينل. هذا شنو يسمى؟ يسمى هذا الشيء، بس خلي نعمل سهم، نوع سهم من النوع الجيد. هذا يسمى مصطلح الايلتس او مصطلح الاكاديمي، يسمى ongoing position. ongoing position أي الموقف ثابت وواضح من الانترودكشن، من المقدمة، إلى body 1 body 2 body 3 والconclusion إلى الconclusion، وهذا ما يسمى بالongoing position بهذا الشكل. فبهذا الشكل نستطيع أن نعرف أنه الأوبينيون أساي الناجح هذه هي تركيبته. طبعا لسه هناك نوع آخر من هذا الأوبينيون، تكة بسيطة. يعني تكة بسيطة شنو؟ لن تؤثر على الأساس، بل ستكون إضافة إلى ما أخذناه. هذا سيأتي لاحقا إن شاء الله. أحد عنده أي سؤال؟ Yes, Doctor, if you don't mind. Regarding to the essay in the length of each paragraph, is it appropriate to have a short paragraph like this and the other one is a long? And yes, as long as the idea is clear, everything is okay. As long as the idea is clear, so it is okay. That's the main issue here. Okay. Because I think if I had a lot of ideas or explanation about one point, it's better to have this part at the end. So to have the second one is the same as the first as the second, but the third it will be shorter because I have no explanation about this part. I think this is better, or no, it doesn't matter for the examiner. Well, anyway, it doesn't matter if you start with any view you like, as long as you follow the procedures.
You have to give the main idea, you have to develop and explain the main idea, support the main idea, then you give your opinion of this idea, and that's it. That's it. That's it. Believe me, this is the way we deal with these issues. This is the way. Okay, thank you. Thank you so much. Don't take it too personal. Don't make it highly complicated, or just take it as it is, okay? Yes. Another question, Doctor, please. Yes. In the introduction, if the question is asking about if I agree or disagree, can I mention that, or can I insert that my opinion clear to say, to some extent, I agree with this system? Yes. That's we say the degree of acceptance or rejecting. Okay, يعني إلى درجة I totally agree, I completely agree, I partially agree, I agree, okay, I slightly disagree, I partially disagree, I completely disagree. إذا من تبدأ من agree, partially, completely, ثم disagree, partially disagree, completely disagree. فهكذا كل واحد حسب الفكرة اللي عنده. The more ideas you have, the stronger position it is. إذا كل ما يكون عندك أفكار واضحة لتدعيم الرأي، البوزيشن يكون من ضمن الأفكار. فهنا صاحبنا هنا الكاتب كان عنده 3 أفكار حقيقة. الأول هو irreversible treatments، لا يمكن or irreversible conditions، الحالات المستعصية التي لا يمكن علاجها، هذا الأول. العنصر الثاني الكلفة. العنصر الثالث الكلفة العاطفية أو التأثير العاطفي السلبي والجسدي على العائلة. فعنده 3 أفكار حقيقة valid، يعني أساسية ورئيسية، فبنى على رأيها أنه very strong position، أنه رأيه في النهاية يجب أن يحترم إرادة المريض في هذا الشأن، وأن ينفذ يعني القتل الرحيم. ولهذا قال هنا ماذا قال؟ قال therefore families should have the right to ask doctors to turn off life support machines or to remove feeding tubes. Okay? Good. والله يا سيدي جيد. سؤال دكتور، معلش. تفضل. دكتور، هل لابد اني اذكر الاوبينيون حقي بكل باراجراف؟ طبعا. شنو قلنا ongoing paragraph، ongoing opinion ongoing، يعني لازم رأيك يكون موجود. من غير ما يكون الرأي موجود. يس ضروري جدا من أهم الأسباب. لما استخدم argument، الارجيومنت بحث آخر. الارجيومنت حيكون في بوزيشن مرات ومرات لا يكون في بوزيشن، حنتكلم عليه في حينها، لكن الأساس هو الأوبينيون essay. أوكي، إن شاء الله هذا راح يكون في حديث في الكورس المتقدم إن شاء الله بأكثر تفاصيل، لكن الأساس هو هذا. اللي حيفهم الأساس راح تكون أموره طيبة وأموره سهلة إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله، في الأشياء يعني مستقبليا يعني إن شاء الله. في الكونكلودنج سنتنس نستخدم يا دكتور صح؟ concluding sentence راح تقول to sum up مثلا كما هنا استخدم كلمة therefore السطر الأخير. I believe in my opinion I think بتستخدم كلمات تعبر عن الرأي. Yes. الله يسعدك، شكرا جزيلا دكتور. عفوا. Yes. Okay. إذا أشكر حضوركم اليوم، صح في غياب لكن إن شاء الله يلحقون على التسجيل. بقى لنا حصتين إن شاء الله وحسن الختام. أرجو من الجميع على الأقل الحضور، حتى الجماعة الغياب أرجو منهم الحضور على الأقل حصة بكرة وحصة بعد بكرة، يعني هذا كورسكم في النهاية، فأرجو من الجميع الحضور على الأقل. هو شنو بقى يومين يعني إن شاء الله وينتهي هذا الكورس بإذن الله على خير. غدا حيكون أيضا عندنا تكملة لهذا الموضوع المهم، مهم جدا جدا،
وحيكون هناك استخدامات أخرى إن شاء الله. أحب أضيف أشياء إضافية على هذا الكورس، وإن شاء الله نلتقيكم على خير. مع السلامة.